Welcome back to another episode of the educational videos by Shraddha Somaraj. In this video, we are going to discuss The French Lieutenant's Woman by John Fowles. നമ്മൾ ദ ഗോൾഡൻ നോട്ട്ബുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നോവലും കുറച്ചൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. എങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ആയിക്കോളും. സോ ഈ ഒരു നോവലും ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് 2-3 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ഫ്രഞ്ച് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ്സ് വുമൻ ബൈ ജോൺ Fowles. The French Lieutenant's Woman is a 1969 novel by John Fowles, and it is his third novel. The first one is The Magus and the second one The Collector. ഓർത്തിരിക്കുക, ജോൺ ഫൗൾസ് 1969 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നോവലാണ് The French Lieutenant's Woman. And the significant point we have to keep in mind about The French Lieutenant's Woman is it has been adapted into a film in 1981. 1969 നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, 1981 അതൊരു സിനിമയായി. The script writer of the novel was Harold Pinter. സാധാരണ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ്സ് വുമൻ്റെ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആരാണെന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ a playwright Harold Pinter. Plot: the novel is actually set in mid-19th century, that is around 1867. We have to keep this year in mind. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർഷം 1969 ആണ്. നമ്മുടെ നോവലിലെ പ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർഷം 1867 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 100 years ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ. ഇതും ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിലെ പ്ലോട്ടും ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ളതെന്ന്. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 100 years ആണ്. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. So our plot is set in 1867, and we can say that the novel deals with the love story of Sarah Woodruff and Charles Smithson. രണ്ട് പേരുകളും നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക, Sarah Woodruff and Charles Smithson. Sarah Woodruff is known in Lyme Regis, LYMEREGIS, Lyme Regis, as tragedy and also the French Lieutenant's Woman. നമ്മുടെ സാറ വുഡ്രഫിനെയാണ് ട്രാജഡി എന്നും ദ ഫ്രഞ്ച് ലെഫ്റ്റനന്റ് വുമൺ എന്നും നോവലിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ഹു ഈസ് ചാൾസ് സ്മിത്സൺ? ഹി ഈസ് എ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റ്, ഫോസിൽസ് കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഈസ് അൻ അഡൽട്ട് ഫോളോവർ ഓഫ് ഡാർവിൻ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഫോളോവർ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർത്തു വെക്കുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Now let's see how this novel is contextualized. It can be considered as a postmodern historiographic metafiction. നോവല് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ടേം postmodernism and the postmodern work of literature. Now what is this historiographic metafiction? പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിൽ it is a simple concept actually. The term was first used by a Canadian literary theorist, Linda Hudgens. ഓർത്തിരിക്കുക, നെറ്റിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. The term historiographic metafiction was first used by Linda Hudgens, Hutcheon, Linda Hudgens. And what is this historiographic metafiction? The historiographic metafiction deals with works which combines literary devices of both metafiction and historical fiction. Now let's see how this novel, The French Lieutenant's Woman, fits into this postmodern historiographic metafiction. അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ നോവൽ ദ ഫ്രഞ്ച് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ്സ് വുമൺ ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിക് മെറ്റാഫിക്ഷൻ ആകുന്നതെന്ന്.
We have already seen that the novel is set in Victorian era, but there is a slight complication there. Though the novel is set in Victorian era, it has the sensibilities and perspectives of 19th and 20th century. This is one reason why we call this French Lieutenant's Woman as a postmodern fiction. അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ റീസൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നോവൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിക്ടോറിയൻ ഇറയിലാണെങ്കിലും അതിലെ ആക്ഷൻ, പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പല ട്രേറ്റ്സും നമുക്ക് 19th 20th സെഞ്ചുറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവരുടെ സെൻസിബിലിറ്റീസും ഐഡിയോളജീസും ഒക്കെ കയറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. Another major aspect is its metafictional elements. So what is a metafiction? A metafiction is a fiction about another fiction. The reader is made aware of the illusion. നമ്മളൊരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മളെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So in this novel, in the French Lieutenant's Woman, for example, in chapter 13 and 32, we see the narrator who keeps on saying that he is writing a novel and he knows the character's thoughts and he has control over it. Though at times we see that he loses that control. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് narrator വന്നിട്ട് പറയാണ്, it's me, the narrator, who is writing the novel and you are reading my novel. എനിക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള നോവൽസിനെ നമ്മൾ മെറ്റാഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. So this novel, The French Lieutenant's Woman, has metafictional elements in it. So that is one part of it. And what is the next one? The next one is an unreliable narrator. നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്, second one its metafictional elements, third one the unreliable narrator. The narrator in The French Lieutenant's Woman is an intrusive voice in the most part of the novel. He actually talks to the reader directly. He says that he is the author. As I said before, he says that he is the author and he knows the interest of the characters. The narrator becomes an unreliable narrator, and we see that he spoofs the realistic narrative technique. അത് ഓർത്തു വെക്കാം, റിയലിസ്റ്റിക് നറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കിനെ സ്പൂഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നോവലിലെ നറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അവർ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിക്ഷൻ. The self-referentiality and intertextuality of the text make it a more perfect piece of postmodern fiction. The French Lieutenant's Woman actually calls attention to itself. അതിനാണ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ നോവലിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് appears as a piece of imagination which has nothing to do with immediate reality. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വർക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റിയൽ അല്ല, വി ആർ റീഡിങ് എ നോവൽ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരു നോവലാണ് എന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദർ ഈസ് സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ fiction. Another one is intertextuality. The text meaning is shaped by another text. We have allusion to Rob Gillett, then Roland Barthes, ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആൻഡ് കാൾ മാക്സ്. ഇതുപോലെ പല പല അല്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്റർ ടെക്സ്ച്വൽ റെഫറൻസിൽ കൂടെയാണ്. സോ ദീസ് ആർ അനദർ ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് എ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിക്ഷൻ. Now that we have looked into the context, background and theoretical structures of the novel, let's move on to the next video. In the next video, we will look on to the plot and also we will get familiarized with the characters. Till then, stay safe, stay positive.